Good morning to all. Welcome to Sulabha Academic English channel. I am Nagavini. In today's class, I am going to explain one of the persuasive speeches prescribed by the Bangalore North University to the second year become third semester program. The title of this speech is Never Give In by Winston S. Churchill. His period is between 1874 to 1965. He was a British statesman. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಒರೇಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಕಾರರು, ಆಥರ್, ಬರಹಗಾರರು. He served ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ twice as the ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. 2 ಬಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ 1940 to 1945 and 1951 to 1955. He had visited Bangalore in October 1896 as a young army officer in the Queen's Own Cavalry Regiment of the British Army. He served in the army also when he was in India. He visited Bangalore in October 1896 as a young army officer. In the speech, this was a speech given by him at Harrow School in London during the time of the Second World War. ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷಣ. ದ ಬ್ರಿಟನ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಮೇಜರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಆಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು 10 months ದಿ ಸ್ಪೀಚ್, ಈ ಭಾಷಣದ 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿತ್ ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿ. ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಒಂದು ವಿಮಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಎ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆಗ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. And the message is the importance of never surrendering to defeat and hopelessness, no matter how bleak the situation is or how mighty the enemy is. What's the message of the speech? ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನು? ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ನೆವರ್ ಈಲ್ಡ್, ಯಾವತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಶರಣಾಗಬೇಡಿ. ಟು ಡಿಫೀಟ್, ಸೋಲಿಗೆ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಭರವಸೆ, ಆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೌ ಬ್ಲೀಕ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿ, ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಲಿ, ಆರ್ ಹೌ ಮೈಟಿ ದ ಎನಿಮಿ ಈಸ್, ಶತ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿ, ನಾವೆಷ್ಟೇ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರಲಿ, ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಇನ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಈಲ್ಡ್ ಟು ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ಫೈಟ್. ಹೌ ಮೈಟಿ ದ ಎನಿಮಿ ಇಸ್. ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಭಾಷಣ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ headmaster's kind invitation in order to cheer myself and cheer the hearts of a few of friends. Here he begins the speech by mentioning that a year has passed since he has been invited by the headmasters to give a speech to the children, school children. ಆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಬಂದು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಚೀರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬೈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದ 10 months that have passed have seen very terrible catastrophic events in the world. 1 year ಆಗಿದೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು. ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ that period of 10 months, 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರಫಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕರಾಳವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್, ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿದೆ, ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚೂನ್ಸ್ನ
ದುರಾದೃಷ್ಟಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವಘಡಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್? ನಾವು ಈ 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟು ಕ್ರೈಸಿಸ್? ಈಗ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟು ಕ್ರೈಸಿಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ನೋಬಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ each day they do not always expect that each day will bring up some noble chance of war. Every day is important, and sitting here nobody can expect that each day, every day, ಪ್ರತಿದಿನವೂ bring up some noble chance of war. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ದೆನ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ವೆನ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಕಪ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಸಂಘರ್ಷ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಕಪ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಪುಟ್ರು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್, ಅದು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ಅದು ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್. ಯುದ್ಧ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕಾಸ್, ಫಾರ್ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್. ಯುದ್ಧಗಳಿರೋದು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ. Another lesson I think we may take, just throwing our minds back to our meeting here 10 months ago and now, is that appearances are often very deceptive, and as Kipling well says, we must meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. He reminds the words of Kipling. Another lesson that he is mentioning here, that just throwing our minds back to our meeting here 10 months ago and now, 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ and now, ಈಗ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, is that appearances are often very deceptive? ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೀಗ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ವೆರಿ ಆಫನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್? ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವೂ ಮೋಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಅಂಡ್ as Kipling well says, ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಲೆಟರ್ ಟು ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ. ಜಯ ಮತ್ತು ಅಪಜಯ ಎರಡನ್ನೂ, ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6ಕ್ಕೆ ಏರಬಾರ್ದು 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರೂ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ those two impostors just the same. You can tell from appearances how things will go. When you see some things in the appearance, from the appearance itself, you can say how things will go. ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ನಡೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Sometimes imagination, sometimes you have to imagine, makes things out far worse than they are. When we see something from its appearance itself, we can predict how things will go. Sometimes things will get worse because we imagine something, and our imagination makes out far worse
things worse, far worse than actually it is. Yet without imagination, not much can be done. But do we need imagination? Though imagination sometimes misleads us, make the things far worse than reality, without imagination, much cannot be done. ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Those people who are imaginative see many more dangers than perhaps exist. People with imagination can see many more dangers than exist. ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಲ್ಲರು, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. Certainly many more than will happen. Certainly they see more imaginations, but certainly many more will happen sometimes. But then they must also pray to be given that extra courage to carry this far-reaching imagination. Yes, they can see something more than reality. They can see, they can view more dangers than reality. Even in that situation of war, andre artha eno, they must also pray to be given that extra courage to carry this far-reaching imagination. ಈ far-reaching imagination ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅಪಾಯ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದೇ ಪ್ರೇ ಫಾರ್? They should be given extra courage to carry out those results of imagination. ಈ ಥರ ಅಪಾಯ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರೇಜ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಶೋರ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 months, 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಸ್, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶೋರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 months, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸನ್. Yes, I am addressing the school children, not the soldiers or warriors in the war field or the officials who took the decision of war, but to the school children during this period of 10 months. The lesson that I have learnt is this lesson: never give in. Surrender ಆಗಬೇಡಿ, ಎಂದು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. Never give in, never yield to defeat, no, never surrender to defeat. Never, 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 in nothing, great or small, ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, never give in, large or petty, ದೊಡ್ಡದಾರ್ petty, small, never give in, never surrender. In accept convictions of honor and good sense, to what you should give in, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೋಲ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬದ್ಧತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆನರ್, ಗೌರವ, ಘನತೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನರೇಬಲ್ ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ, ನೆವರ್ ಈಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆವರ್ ಈಲ್ ಟು ದ ಅಪಾರೆಂಟ್ಲಿ overwhelming might of the enemy. Yes, enemy is looking overwhelmingly might. He is looking more powerful. He'll appears, but never surrender, never yield to the might of overwhelming might of your enemy. This is the lesson that I have learned, and this is the lesson I am teaching you now. Never give in to anybody, anything, any defeat, any enemy, even though the enemy is overwhelmingly might, except in the situation of the conviction of honor and good sense. We stood all alone a year ago. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂಟಿ ಇದ್ವಿ. And to many countries it seemed that our account was closed. Yes, many countries thought that our account was closed. We were finished. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. All this tradition of ours, yes, what has made
us to survive? What had given us that strength, that courage not to give in, not to surrender? Our tradition of our songs, ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಹಾಡುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇತಿಹಾಸ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇಶದ ಈ ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ, ವರ್ ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಅವರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ gone, finished, liquidated. Our account was closed, finished anta other countries had thought. Very different is the mood today. Yes, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. Now that mood is gone. Britain, other nations thought. Now what other nations are thinking of Britain? They thought that had drawn a sponge across her slate. She had drawn a sponge across her slate. ತನ್ನ ಸ್ಲೇಟ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಬರಹವನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಂಜ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಹಾಗಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು. ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಅವರ ಸ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸೋಯ್ತು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡೂ? ಇಟ್ ಸ್ಟುಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫ್ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್. ಎಸ್, ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟುಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ, ಇಟ್ ಫೌಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಈ ದ್ವೀಪಗಳ ಆಚೆ ಇರುವಂತ ಆ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಗೆದ್ದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್, ಪವಾಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೋ ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೆವರ್ ಡೌಟೆಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ವಿ ನೆವರ್ ಡೌಟೆಡ್ ಇಟ್. We now find ourselves in a position where I saw we can be sure that we have only to persevere to conquer. Yes, now we find ourselves in a position where I say that we can be sure that we have only to persevere to conquer. We never gave in, we never surrendered, we never yielded. Now a miracle has happened that we are in a position where we say that we can be sure that we have only to persevere to conquer. Yes, we persevered not to give in but to conquer. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ. You sang here a verse of a school song when I came here. ನೀವೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು. You sang that extra was written in my honor. ನನಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಸ್, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟುಡೇ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಟುಡೇ, ದಟ್ ವರ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಆ ಪೈಮ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್. Yes, I have sung the song, but I want to alter a word there. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. I wanted to do so last year. Last year itself you had sung that verse in my honor, but I wanted to alter that, but I did not venture to. Last year itself I wanted to alter that song, but I did not venture to. I did not dare to do so because it was not written by me, it was written by you people. Without the permission of the writer, I cannot alter it. It is the line, not less we praise in darker days. I have obtained the headmaster's permission to alter darker to sterner. ನಾನು ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಡಾರ್ಕರ್ ಟು sterner. ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಡೇಸ್.
ಡಾರ್ಕರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಡಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡಾರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕತ್ತಲೆ, ಸ್ಟರ್ನರ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟರ್ನರ್ ಡೇಸ್. ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು, ಡಾರ್ಕರ್ ಕತ್ತಲ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟರ್ನರ್ ಡೇಸ್, ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೀರಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡು ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಡೇಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಡೇಸ್. ಕತ್ತಲ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ರಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟರ್ನರ್ ಡೇಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಟರ್ನರ್ ಡೇಸ್. Difficult days, not darker days. Serious days. These are not dark days. These are great days. Those days are sterner days. Now we are in great days. The greatest days our country has ever lived. Our country had ever lived. These are not dark days. Dark days ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳು. They are great days. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಲಿಗೆ ಅವು ಮಹತ್ವದ ದಿನಗಳವು. And greatest days our country has ever lived, and we must all thank God that we have been allowed, each of us according to our stations, to play a part in making these days memorable in the history of our race. You see how positively he thinks of the war. They were the days of not dark, they were the days of greatness. And we should thank God. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಸ್, ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್, ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೇಸ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟು ಪ್ಲೇ ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೇಸ್, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇಸ್, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We should thank God for giving us that opportunity. They are not darker days, they are the greater days. So, in this way, he inspires the young children, school children, to be courageous always, to be more courageous during the days of difficulties. And we might have witnessed the same situation during the sufferings of Corona, COVID-19, first wave, second wave, third wave. The entire world, the whole nation, people of nation, and all the sectors contributed in one way or the other way to minimize the suffering, to get through those days. And the link for this speech is, you may hear his words from his voice only. Winston S. Churchill addressed Harris School Never Give In speech, YouTube channel, Historical Speeches TV. Here is the link of the website. Thank you for watching. If you have any doubt or question, please post in the comment box. Take care. Bye.